Ich und mein Vater haben uns gedacht, dass wir zu einem Museum gehen. Genauer gesagt zu einem Flugzeugmuseum. Und meine Oma und meine Mutter waren direkt mit einverstanden. Deswegen sind wir 200 Kilometer gefahren, aber es hat sich richtig gelohnt. Denn da waren Flugzeuge, Hubschrauber, Autos, alles. Deswegen habe ich mir gedacht, weil da alles so groß war und so viele Sachen gab, mache ich daraus 4 oder 5 Teile und das wird dann das erste Teil sein.
Und Leute, drin waren die Motors und so, aber guckt euch mal an. Guckt euch jetzt an, was hier draußen alles ist.